Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos bem também, graças a Deus. Gente, sumidinha aqui do canal, né? Acho que eu tava olhando, acho que tem um mês mais ou menos que eu postei vídeo. Mas hoje eu tô aqui de volta. Vou tentar, gente, postar mais vídeos, tá? Tô até devedora aqui pra vocês, gente, que nós batemos 2.000 inscritos. Mas eu tô tentando fazer aqui algo especial pra nós comemorar, tá bom? E hoje eu vou deixar aqui pra vocês um casamento de uma amiga que nós fomos. Minha família, minha mãe, meu pai. Então eu vou deixar aqui, tá bom? Pra vocês verem como que foi o casamento e guardar essa recordação também. Então bora pro vídeo.
essa foi a nossa mesa, a mãe, o pai, o José, Mirelle e o Delmo. Gente, olha esse salão, que lindo. A minha irmã Marília, meu cunhado Caleb, a Yasmin e o Thiago. Segura, Dudu. O prazer da gente, né? Gente, esse foi o vídeo. Na festa eu esqueci de postar, gente, a hora da sobremesa, que foi brownie com sorvete e os docinhos. Tava tudo muito gostoso, muito lindo, gente. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e não esquece, gente, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.